Hello, welcome. Today, I'm gonna share saan natin makukuha yung load generation na ginamit natin sa STA design, and share ko rin yung unit cost analysis. So, nakalink naman sa mga videos yung website. Pasok lang tayo sa website. Okay, so ito yung website. That's available at wixsite.com/ado engineering. Okay, so doon ma-access na natin yung load generation. So click lang natin dito. Okay, ito yung load generation. So yun, access na natin dito yung file. Then pwede na tayong mag-edit dito. Okay, so again, yellow cells, input tayo dyan. And then this portion, ito na yung i-input natin to start. So automatic na siya magka-calculate ng dead load. Ito, okay, sa Portland design to. So yan, dead load ng roof material, insulation, live loads, and wind loads. And then sa truss design, again, input lang sa mga yellow cells. Then ito na yung values na ilalagay natin sa start. So dead load. Ito pala. Ito yung weight ng purlin na makukuha natin dito sa design natin dito. So sa start natin ito makukuha. This is in kilonewton. I-plug in mo lang dyan. Then automatic na yan. Dead load, ayan, nakaspecify dyan. Itong load na to is for Portland roof and insulation. And then ito naman, this is for the ceiling. So i-assume natin or na nagkikerry ng ceiling yung truss natin. So yan na yung load dyan. Then naglagay din ako MEPF ceiling to. Ito naman sa MEPS. And then live load, and then wind load pa din sa trusses. Okay, and then sa diaphragm, ito na siya, input ka din ulit ito sa ano to, sa seismic parameters. So ito na, input mo lang itong mga yellow, and then copy mo lang lahat to dun sa STAAD na earthquake input. Okay, pag input mo dyan, nakaspecify yung diaphragm natin, meron tayong suspended beams. Okay, para to sa mga suspended beams and girders. Ito naman sa roof beam, ito naman sa tie beam. Okay, so sa suspended beam, okay, specify na dyan, dead loads are either two-way or one-way. Yan na. Ayan, so slab, sinama na natin dyan ang dead weight ng slab. Flooring finish, ceiling, MEPS, and waterproofing. Meron. Okay, and then bukod doon sa area load, meron tayong member load or distributed load, yung sa mga walls, hollow blocks. Okay, and then ito, disregard na to. Itong portion na to is ito pala, disregard na to kasi itong portion na to is for this one, considering classroom settings. Yeah, so ito lang gamitin natin for residential. 1.9 naman yan. Basic floor area, ito siya for residential buildings. Okay, sa school kasi may different yung live load sa corridor. So sa mga corridors, almost times 2 siya. Times 2 siya nung basic load or live load sa loob ng classroom. Sa loob ng classroom, the same lang sa residential, which is 1.9 kPa. And then sa corridor, times 2. And then sa ground floor, yan, mas malaki din. Though, hindi mo na kailangan to sa ground floor since SOG tayo dyan. Then, roof beam. Yan, indicate na dyan. Dead load for roof member. Ceiling. And then, roof live load. Itong wind, hindi na natin i-consider. Tie beams. Of course, sa tie beams, wall load lang yung i-consider natin. So, andyan na. Okay, paano makompute yung wall load? Dito galing siya. Okay, ito. Dito galing. So, ito siya.
itong wall load na makukuha mo dito, this is assuming a full height. So, floor to floor height na buo yung wall. Okay? So, yan yung automatic. Now, kung gusto mo kumuha ng wall load or CHB load na at a certain height, so ito gamitin natin. Okay? So, again, input ka ulit sa yellow. Ito yung H, yung height ng CHB mo. So, let's say 1 meter lang kung sa balcony or sa balcony, sa terrace, ganyan. 0.2 or 0.9. Yan. Okay, yan. Then, yan na yung values. Okay? At a height. The CHP height na ganito. Okay? And then, earthquake. Ayan na. Input na lang. Itong zone, automatic na yung mag-generate. And yung importance factor, automatic na yan. NANV, automatic na yung mag-generate. Plug in na lang. Okay? Now, if we're gonna be checking for the drift, yan, naka-automatic na dito mag-compute. Yung story drift factor, plug in mo na lang to sa STAAD. And then, below, yan na yung load combinations na ginamit ko. Which is, naka-input na din to sa STAAD. So, for drift is basically ultimate factors naman. Yan, service. For footing and for deflection, ultimate with EV, vertical effects. Alright, so ma-access natin yan dito sa website. Okay, yan, pwede mo siyang i-edit dyan. Okay, the next, discuss about unit cost analysis. So if ever, okay, unit cost analysis, this is a disclaimer, this is a guide lang for engineers or contractors or owners to have an idea about the unit cost. This is a direct unit cost. So, walang, ano talaga yan, materials and then labor and then equipment. Ilan naka-include. Okay. So, ayan, pili ka lang. Pwede kang mag-edit dito. First, depende sa area mo. Yan. Ito yung mga factors na dapat i-change. Depende sa area kung saan ka, magkano yung cost ng materials dyan. Pwede mong i-plug in dito. Cement, again, input on yellow. Cement, sand, gravel, yan. Soil poison, limited lang to. Yeah. Pero basically, for residential building, this covers all. Gasoline, okay, waterproofing materials, nandiyan na. Roofing materials, glass blocks, stick well, hardwares, painting materials, okay, wall. So update mo lang tong row na to, yung yellow, para at least material cost naman is hindi naman nagkakalayo dito sa Philippines, pero much better na update natin based sa local price natin. Okay, and then labor, so ito talaga kailangan mo itong i-update based sa isang area ka ng Philippines. Okay, yan, kailangan mo itong i-update. So, foreman, magkano per day mo? Rate. So, yung mga values na nilagay ko dito is NCR or Metro Manila rate. Yan. Which is yung mamahal. Okay. Lagay mo lang dyan. Isa-isa. Surveyor, leadman, carpenter, helper, mason. Okay. Laborer, installer, applicator, plate compactor, heavy equipment operator, driver, jackhammer operator. Then next or last na i-input is equipment cost. Yeah. Okay, indicate na dito lahat per hour yung nilagay ko. Survey equipment. Ito naman hindi to gaanong nagre-range ng malaki or nagdi-differ ng malaki. Same lang sa materials. So pwede mo yes is, or if meron kang data sa local area,
Date na lang. Okay? So, survey equipment, bulldozers, payloaders, backhoe, grader, vibrator, dump truck, water truck, jackhammer compressor, one bagger mixer, vibrator, okay, concrete, for cutting machine, drill, tile cutter. Okay? Diyan na lahat. And then, next, yan, dito na. Start tayo sa clearing, grubbing, and layout. So, once na input mo na, material input, labor, equipment, dated na yung mga parameters, dito tayo. Simple lang, nilagay ko, either choose ka lang ng shrub or trees. Yan. So, automatic na mag-generate yung cost mo per square meter, yung nilagay ko dito. So, cost per square meter for clearing layout. Okay, so again, edit mo lang yung mga yellow cells. So for clearing, grabbing, layout naman, labor lang tayo and equipment. Okay. Okay, so naka-indicate din dito under mga requirements natin dyan para sa item na to. Labor requirements. So, lagay ko na dyan. Equipment requirements. Survey equipment. Oh yeah, survey equipment. Next, clearing, excavation. Yan. So, general requirements, labor, wala tayong material dyan for excavation. And equipment, depende kung machine operated. Ayan. So, pili ka lang ng type, either sand ba or sand na marl. Marl is yung common soil type natin dito. So, medyo may mix siya ng clay, may mix siya ng mar or walang sand. Yan. Okay, choose ka whether manual or machine. So, manual, yung cost. Take note, this is per cubic meter. So, kung machine operated, mas mura. Okay, next, backfilling and compaction. Again, pili ka lang dyan. Ano yung backfill? Dyan na. Then, howling. Okay, howling naman, no need ka na to input. As is na yan. And then, bedding. Okay. Sand or gravel bedding. G1 or G3/4. Pili ka lang. Atin na siya mag-update. In this case pala, same yung cost na nilagay ko for G1 and gravel. So, yeah. Next, soil poison. Yan. No need to input na. Vapor barrier. No need to input. Formworks. Yan. Kailangan natin mag-input dito. So, yung assumption ko dito sa formworks is using ordinary plywood and good lumber. Yun yung formworks material ko. Okay. So, medyo marami kang input dito. Type siya. Either footings, beams, columns, RC walls, slab on grade, suspended slab. Okay. So, column. Yan. Anong height? Say 3 meters. Yan, okay. So, yan, kailangan may input yung mga may drop-down arrow. Select ka lang. Then, itong mga walang drop-down arrow, input mo lang. Thickness ng slab, indicate mo na din. Okay. Rebar. Sa rebar naman, binase ko na lang per grade. Okay. Hindi na per structural element. So, grade 33, 40, and 60. Yan. So, naka per kilo naman yan. Per kilo. Dito. Rebar. Okay. So, grade 60 KSI yan. That's 40 is 40,000 PSI. 60,000 PSI. Yan. Then, concrete. Yan. So, concrete naman, nakadepende to per strength. And yung laki nung gravel na gagamitin mo. Okay. Usually naman 3,000 PSI tayo. Then pili ka lang 1 inch or 3/4 kung 1 inch kung sa mga ground level lang. 3/4 tayo sa other elements, structural elements. So yan na yung cost niya per cubic meter. Now this is labor and material unit cost. Okay, so kung gusto mo lang labor cost, ito lang siya. Material cost.
Okay? So kung labor contract ka lang, dito ka lang sa labor cost. And equipment pala. So labor contract is automatic kasama na yung equipment. So ito pala, material lang yung wala. Alright? Next, okay? Ito na yung mga indicated dyan. Cement, sand, gravel, okay, leadman, mason, carpenter, laborers, one burger mixer, converter. Okay. Material requirements. Next, hollow blocks. Okay. Medyo madami-dami rin itong hollow blocks. Choose ka ng size. 4 inches. Non-load bearing. Edit. Then, class B mo. O, halo ng type ng halo. Okay. Since ano lang naman to, mortar, classical lang. Okay. Then itong spacing, vertical spacing to siya ng rebar natin. Vertical spacing. Hindi ko na nilagay yung horizontal kasi automatic as is naman na every 3 layer is horizontal. So vertical spacing, so 800 every dalawang hollow blocks, pero kang vertical, okay na yan. And then gusto mo ng 10 mm. Okay, inches to. Dapat naka mm. Sorry. Yeah, mm dapat to. Should be in mm. So 10 mm, yun yung cost mo. This is per square meter for hollow blocks. Okay. Next. Yan. Edit ka. Pwede ka na dito. Input, plastering. Okay. Two-way nilagay ko dito. RC wall or CHB. Anong class? Okay. Class C tayo lang. Yan. Then, anong kapal? Then, next, tiles. So, dito sa tiles, meron tayong mga applicable sizes lang. Ilagay ko dito. So, ito lang yung possible na i-input mo para makakuha ka ng values. So, other sizes, di ko pa na lalagay. Okay? So, let's say, okay, granite, ito yung mga sizes, 30 by 30, 40, 60. So, okay yan, pasok yan. Then, anong paste? Cement paste or tile adhesive. Okay mo dyan. Tile adhesive. Yan. Then, update na rin yung material, yung mga requirements. Okay. Material requirements. Next, paver blocks. Okay. Ito yung sa mga patio, footpath. Okay. Exterior. Marami to. Yan. Ika lang isa-isa. Then, type ng grouting. Yan. Cost again per square meter yan. Then, next, ceiling. Okay? So, meron akong option na ceiling na wood. Pero ito na lang nilagay ko. Which is, ito naman talaga mas ideal or mas common. This is metal faring. Using metal faring na ceiling. Okay? So, medyo madami-dami kang input. Type, whether gypsum or 5sem. Yan. Anong kapal ng board mo? So, of course, 1/2 inch tayo. Wall angle. So, gauge ng wall angle mo. So, again, mas makapal yung mas maliit na gauge. And then, mas manipis yung mas malaki. So, 26, pinakamanipis. Yan. Then, carrying channel spacing. So, nagre-range naman yan ng 1 meter to 1.2. Ano 1 meter? Gauge ng carrying channel mo. Okay. So, 22 na lang yan. Metal faring spacing. And either 0.4 naman to or 0.6. This is meter. So, 0.6. Faring gauge. Pinakamanipis ka lang. Then, hanger spacing. Choose ka lang. Okay. Yun yung cost natin. And gypsum, 5sem. Then, yan yung mga materials na kailangan. Indicate na dyan. Alright. So, I'm working on estimates naman. So, for example, ganito. And then, try kong mapakam up yung mga ilang pieces, etc.
mga materials na kailangan. Next, drywall and metal stand. So again, metal faring pa rin inano ko. Meron ding wood akong data or file. Pero ito na lang nilagay ko. Pili again. Gypsum or FISM. Thickness, cage nung tracks. Okay. So, kapalan natin to since ito yung tracks. Spacing, okay na yung 0.6. Stud, ipisan na lang natin ito. 24. Next, painting works. Okay. So, 3 coats. Lagay ko dito. For the painting. Okay. Pili ka lang. Meron ditong wood or concrete. Okay. And then kung concrete, coarse ba, fine or rough. Okay. Then, automatic na yan. Pag wood pinili mo, magbabago na rin. Magbabago din yung material requirements. Okay. Pag concrete, yan. Babago na din siya. So, ayan. Base ka lang sa material requirements. Doon, wala lang quantity. Pero, then, labor requirements and equipment. Okay. Next sa painting is baseboard. Okay. Lagay ko pa yan. Input ka. Anong width ng baseboard mo? Is it wooden or plastic? So, kung wooden, syempre, kailangan mo pa ng paint. So, yan. Yung mga material requirements mo. Kung PVC naman, paste lang kailangan mo. Yan. Okay. And then, wooden door. Sinama ko na rin yan. Yung lapad, input na lang. And then, height. Matik na siya. So, kung 60, 600 lang. Again, this price is per set. Per piece. Okay. And kasama na dyan ang mga jam. Kasama na dyan lahat. Next, lintel and stiffener. So, okay, ito yung for CHB walls natin or sa mga stairs, mga beam and column, stiffer column natin doon. Input ka lang ng size B and D. Okay? So, let's say 100 by 250, 200. Yan. Then, bakal nilalagay mo, 2 pieces lang. Na 12 mm. Then tie is 10 mm. Then spacing ng ties mo is 200. Center to center. Hollow mo is class B na lang. Gravel is 3/4. Okay, yan na yun. Yan yung magiging cost natin per linear meter. Okay? Per linear meter yung nilagay ko. Next, glass block. Okay, sinama ko pa yan. Then, may note ako dito na use 10 mm rebar in every 4 layers, vertical and horizontal. Okay, plug in ka lang. Dimension and thickness. Then, hollow. Okay, sa roofing, so wala akong steel trusses dito na nilagay. For roofing, asphalt shingles lang muna nilagay ko. And then, wall flashing included. Then, ano yung degree ng roof mo? Automatic siya mag-compute per square meter unit cost. Then, waterproofing. Yan, ito yung last. So, sa waterproofing, meron kang selection guide. Ito, dito. So, kung yung gagawin mo is roof decks, which is ito. So, ito yung ipa-plug in mo dyan na choice. So, yan. Kung roof deck, ito pa. Kung roof decks, ito yung pwede. So, polyester. Yung. Okay? Kasi pag hindi ito pag hindi mo ginamit yung selection guide, tapos iba yung napili mo for, depende kasi yung application nito. Sa ang area mo siya i-apply. Wala siyang material cost na malalagay.
Dapat pag roof decks, dito ka sa polyester reinforced waterproofing membrane. Yan. Or kung concrete roofs, so kung mga water storage tanks naman, swimming pool, see, okay, swimming pool, dito tayo sa tank lining epoxy. Yun. And then ito yung mga materials na kailangan na dyan. Okay, yung concrete gutters naman, ito ka, flexible part 2. Yan. Okay. So, hope this helps. Again, this is just guidelines in getting your unit cost. So, kung meron kang contract, or kung makuha yung cost, isang item, pwede kang mag-refer dito. Okay. So, visit lang sa site. Meron dito. And then, in the future, maglalagay ako dito ng mga reference files for engineering, civil engineering, mga ganyan. Okay. Thank you.